मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां नूं। Khabran Da Lekha Jokha, October 3rd, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Man fatally stabbed in East Vancouver. The Vancouver Police Department says a 34-year-old man was the victim of the city's latest homicide overnight. Just after midnight Tuesday, police say they were called to a home near Kingsway and Melbourne Street just west of Boundary Road after an apparent stabbing. The victim, Brian Matthew Clayton, died of his injuries before being taken to hospital, police say. 27-year-old woman was arrested and is currently in custody in relation to the fatal stabbing. Police claim the victim and suspect knew each other. Vancouver police are now urging anyone with information about the incident to contact its homicide team at 604-717-2500. ਅੱਜ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 27 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। New Democratic Party leader David Eby released his party's full election platform in Surrey Thursday morning, outlining an action plan for youth that looks to address housing affordability and healthcare, amongst other things. British Columbia is a beautiful place. It's where Kaylee and I put down roots and started a family. But it's not always easy. Everywhere I go, I listen to people who motivate me to find solutions to today's tough challenges, Eby shared in a statement. The challenges we are facing together are what drive me, and working to solve them is what it gets me out of bed each morning. In difficult times, you deserve a government that's on your side, that has your back, not one that will leave you to fend for yourself and help those who already have the most. That's a risk nobody can afford right now, he added. The NDP's plan covers both already announced promises along with new commitments not yet provided to the public. These include a $1,000 boost for household budgets with a middle class tax cut each and every year, cracking down on speculators and helping create 300,000 more homes for the middle class, hiring more healthcare workers than ever before, and creating a second medical school to train the next generation of doctors, supporting people who need help while giving police the tools to keep assault weapons and handguns away from gangs, and expanding training opportunities for family supporting jobs while fighting climate change and making polluters pay, the party outlined. Ours is a serious plan. We are on the side of people who work hard and play by the rules. We want to make sure you don't just get by, you get ahead, Eby claimed. Core to this platform is recognizing that you and your family need support right now, not 5 years from now, Eby said. The NDP says if elected, it will save families money on groceries by expanding school meals, create more new childcare spaces, and deliver affordable before and after school care for children up to age of 12. It is also promising to free off-peak transit for seniors and permitting pets in all-purpose built rentals. Eby explains the NDP will also address blind bidding in the real estate market, so when you're trying to get into the housing market, you're not overpaying for the home, to make sure there's transparency in the bidding process. Eby reaffirmed his party's plan to address public safety. On the issue of ensuring a safe community for everybody, I think that whether the issue is seeing people struggling with mental health, addiction, and brain injuries on the streets of our communities, or issues of organized crime, ensuring safety for you and your family, everyone needs to feel safe in British Columbia. Whether they are the ones struggling in the streets or whether they are the community members who just want that person to get the care that they need and deserve, he explained.
will support the people who need help and will give the police the tools they need to address organized crime. One thing that I will promise we will never do is we will never direct the police not to enforce gun laws in British Columbia. Restricted firearms, handguns, and semi-automatic rifles have no place on the streets of British Columbia. And I will ensure that police not only are able to use resources to enforce the gun laws, but have all of the resources they need to be able to chase down and address gangsters who traffic in firearms and have restricted weapons. After IBI's platform released Thursday, only one party is yet to reveal its plan as the October 19 vote approaches. BC Green Party leader Sonia Fortsnow revealed her party's well-being platform on Tuesday. On Thursday, she's making an appearance in West Vancouver to talk about enhancing support for working parents and how a Green government would address deep poverty. The BC Conservatives have yet to reveal its platform or when it will do that. The province is approaching the midpoint of the election campaign. Advanced voting begins on October 10th. ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ बढ़ोतरी ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਸ ਲਾ ਦੇ ਗਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Watchdog calls out Burnaby's dangerous $20 million deal with TMX. A government watchdog says people in Burnaby should be outraged by the deal the city just signed with the operators of a controversial pipeline. On Tuesday, the city of Burnaby announced it had struck a deal with Trans Mountain after years of tension over the pipeline expansion. The city says Trans Mountain will contribute $20.1 million paid in installments of $5 million annually in 2024, 2025 and 2026. The remaining balance will be paid over the following 17 years. Burnaby said the agreement highlights a shared commitment to collaborating in emergency response to any event involving Trans Mountain facilities. In the details of the contract, the city agreed to several items dictating communications obligations, including that both the city and the Trans Mountain must collaborate on public communication about emergency responses and a promise that the city will remove all negative public communications about Trans Mountain. Less than a month ago, the city published a risk assessment report detailing the likely disaster scenarios and consequential effects on the public and the environment beyond the Trans Mountain Pipeline Expansion TMX fence line for emergency response planning purposes. The report explored potential incidents like tank fires, explosions, and disastrous spills from the marine terminal. As an introduction to the report, Mayor Mike Hurley wrote, "Regardless of our past opposition, the Trans Mountain expansion is complete and fully operational. With increased oil transport comes increased risk. We want to fully understand the risk, increase our capacity to respond, and ensure we have the right partners at the table to support safe, reliable, and timely emergency response." Duff Conacher, the co-founder of Democracy What, says the city has given up its power to be critical of the project in return for $20 million for emergency response by partners.
The city has essentially silenced itself and gagged itself in return for money from the company, and that's not ethical or democratic to be doing that, said Konacher. And it raises the concern that if the city, now collaborating with this company, will not be able to make official statements about anything about the company without the company's clearing it, and it could lead to a cover-up of some violations of wrongdoing by the company. He says, though, he's heard of similar unwritten understandings between local governments and corporations, a contractual gag is unique. Konacher says companies pay to protect the public from their activities and risk and should do so without conditions. And they shouldn't get anything in return because these are dangers that are created by the company's operations. And certainly shouldn't be getting silence and being able to gag the city in return for paying this money, said Konacher. He says he hopes he never sees a deal like it again. It's just dangerously undemocratic and unethical, and I really hope this does not set a precedent that's copied elsewhere. ਜਾਦਰੇ ਜੀ ਟਰਾਂਸ TMX ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਦਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਦਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। BC Conservatives promise major infrastructure spending on campaign trail. BC Conservatives leader John Rustard is making some big provincial election promises aimed at commuters across the province. If sent to office in the upcoming provincial election, Rustard is committing to expanding the Ironworkers Memorial Bridge between Vancouver and North Vancouver, rebuilding Highway 1 interchanges like the Brunette in Coquitlam, expanding Highway 1 through Chilliwack, and developing new bridges in Kelowna, Kamloops and over the Peace River. He is also promising to expand SkyTrain service in Surrey and studying regional rail for the Fraser Valley. A growing population needs a growing transit network. Metro Vancouver's mayors and TransLink have done excellent work to identify projects that would get people moving, but their work has fallen on deaf ears in Victoria by the NDP, the Conservatives shared. The party also wants to expand regional transit to the Sea to Sky corridor and implement a zero-tolerance policy for drug use, threats and violence on transit. Offences against both riders and operators will be prosecuted to the fullest extent of the law, and we will work with TransLink and the Transit Police to make sure they have all tools needed to keep the system safe, the Conservatives said. Speaking in Surrey Thursday, Rustard said the NDP have ignored a serious problem in TransLink's $600 million reported deficit. So as a government, we'll make sure that we fund TransLink through the next few years, make sure that we don't have that service interruption, Rustard said. We will do an audit of what TransLink is actually doing. We'll make sure we put a model in place that's actually sustainable going forward. However, Rustard did not provide any kind of framework for how it would be all funded, only saying it would not come from new tolls. The Conservatives leader also doubled down on his promise to end what he calls ICBC's bloated monopoly in the province. Under the NDP's no-fault insurance system, many individuals with life-altering injuries have found themselves unable to receive the support they deserve, the party said on Wednesday. Speaking on Thursday, Rustard explained that his party promises to remove no-fault on serious injuries but plans to keep the equivalent for minor injuries, because that's where about 85% of the cost is. So that will help to make sure to
keep costs low. He promised to implement a plan to keep rates as low as possible for younger drivers and older drivers. Once the party has introduced privatized competition, Rusted says insurance would become more fair. There's so much to be done in this province, said Rusted, but from my perspective, it's just the beginning of what we need to do. Rusted and the Conservatives have yet to release their full platform as the countdown to the October 19 election continues. BC Conservative Party ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਨਟ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਕਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ICBC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਫੋਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 85% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। BC court rejects attempt to stop thousands of trees from being cut in Stanley Park. The BC Supreme Court will not grant an injunction to stop tree removal in Vancouver's Stanley Park after a group claimed the work was doing more harm than good. The court ruled this week that the challenge raised novel issues about whether park users were owed a duty of care by the city and park board, but it would be unlikely that a trial would establish such a duty. The case was filed by park users Michael and Catherine Cadets, Anita Hansen and Gillian McGuire, who claimed the removal of trees because of a looper moth infestation caused them emotional and psychological harm. They claim the city and the park board were negligent in ordering the tree removal work, relying on a fundamentally flawed report by a forestry consulting company hired to carry out the logging work. Plaintiff Michael Cadets say he and his fellow plaintiffs disagree with the court's ruling, but no trial date to hear the case in full has been set. Cadet says they are exploring other legal options because they still believe the decision to cut down thousands of trees in the park was based on bad science and that upcoming logging activity in the park should be halted. We feel there was gross negligence involved and we disagree with the judge's decision and we are analyzing the decision to determine how to proceed, Gedet said in an interview on Thursday. He said they consulted a number of experts who agreed that the logging operation that's being done is not necessary. It's causing more harm than good, Gedet said. It's creating an elevated risk of falling trees and a fire, and that's there no basis at all in science, in evidence-based science for the logging operation. The BC Supreme Court declined to issue an injunction before a trial, finding that before anything and as extensive as the potential removal of 160,000 trees in Stanley Park is affected, there is time for the park board to fulfill its statutory obligations with respect to the care and management of Stanley Park. The court also found that there is also a legal avenue for a public law challenge by way of judicial review to any decision to proceed with tree removal beyond that contemplated for the 2024-2025 window if warranted. The City and Park Board's lawyer Ian Dixon did not immediately respond to the request for comment on the court's ruling. ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।